Uh, in our previous class, we have talked about normalization, and we have seen how to normalize a data structure from unnormalized form to 3NF. So do you have any question up to that point? No, sir. Okay, very good. If not, then basically let us proceed further and look into the other normal forms. So there are many other normal forms that are there, but we will try to focus on few that are essential for all of us, and the one that we will try to address now. Um, uh, uh, the one that will try to address would be known as BCNF. So, but we will follow. We will try to see some other normal form, and we will take you through those normal forms. So, for an example, here you can see we have three relations. One is employee one other is employee two, another is employee. Employee one has employee ID, name, address, phone book. On the other hand, employee two has employee ID, name, address, job code, and number of year. And finally, we have employee, where we have employee ID, name, address, phone number, job code, and number of years. So what we have done here, we found there are two different entities. We have found there are two different entities or two different relations, and both the relations are having same thing. They're describing the same thing, and once we found like same thing is there in two different table, that's why what we have done, we have merged those attributes together and make a single relation. You remember we have talked about one-to-one relationship. Do you remember that? Yes, sir. So in one-to-one relation, what we have talked about in one-to-one relation? What we have mentioned in one-to-one relation? In case of one-to-one, that means if we have one-to-one relation, there are two things we have talked about. One side is mandatory, another side is optional. The relation was something like that. You remember this? What happened in this case? We mentioned from mandatory, this is mandatory side. So from mandatory, the primary key will move to optional side, right? Yes, sir. So, and this is basically the primary key from here will move here as foreign key, right? We talked about this. Moreover, we also have talked about this thing if we have a relation and if both are mandatory, what will happen? That means both cases the relationship is mandatory. So that means we have done something wrong. Maybe something wrong has been done in the design, and we would say we have to merge. We have to merge the relation. That is what we need to do. And this is the example that is in front of you is about merging it. You can see we have employee one and we have employee two, and we are merging employee one and employee two in employee. Make sense? Make sense? Yes. Any question? স্যার এখানে একটু রিপিট করতে পারবেন? আমার একটু প্রবলেমের জন্য আমি লেট করে জয়েন করলাম। We are talking about one-to-one relationship.
in one-to-one relationship, there are multiple types of one-to-one. But if we have one side optional, one side mandatory, from while we are making relation, ERD to relation, that was the condition. From ERD to relation, we have mentioned that optional side will have foreign key from mandatory side. Optional side should have foreign key from mandatory side. The relation was, I believe, it was mentioned as nurse and station. So this was the relation, and this was mandatory, and this was optional. Something like this was there. Okay, and we have found that nurse ID somehow going there as in charge ID, nurse in charge ID. We have seen some example like this. So we are talking about these kind of relation, and then basically we have talked about, like, if there is one-to-one but both side is mandatory, then we mentioned there might be something wrong while you have done the ER diagram. That's why to fix this problem, we have to merge these two relation into one relation. So this is the example. The example is we have employee 1, employee 2. We can see both sides we have employees, and then basically we have merged it as employee instead of having employee 1 and employee 2, and all the relations, all the attributes are merged together in a single relation. That is what we meant when we talked about this case. Is it clear now? Yes, sir. Thank you. Okay. So let us go to the next slide. So this is the next slide. This again talked about this problem. There are a few other normalization. So one of the normalization, as we have mentioned, like we will be working today, is Boyce code normal form, which is known as BCNF in short. So far the normalization that we have done, if I could recall, like, we had few things to discuss. We had only few issues. The issues were, first of all, okay, what's going on? We had few issues. First of all, in first normal form, what was the issue in first normal form? What was the issue on first normal form? Anyone? What was the issue in the first normal form? Insertion, deletion, modification. Sorry. Yes, someone was saying something. So I guess mine was wrong. Whatever I said. No, what was it like? Not in first normal form. What we were doing in first normal form? Insertion, deletion, modification. Insertion, deletion, modification in first normal form. What is first normal form? Could you recall? What is the first normal form? What is in first normal form? The relation has a primary In 1NF. Yeah. Very good. In 1NF, first task is to remove multivalued attribute, right? Multivalued attribute should be removed, and number 2 is, as you have mentioned, we have to set the primary key. Okay, that was first normal form.
What is second normal form? 2NF. What do we do in 2NF? So normalization steps. Yes. In second normal form কি করা হয়? আপনাদের পরীক্ষা না কিছুদিন পরে? So we remove Sir. functional dependencies. These are partial functional dependence. Very good. We remove partial functional dependencies. So that is done in second normal form. What is partial dependency? What is partial dependency? So one or more non-key attributes. Sorry? One or more non-key attributes. Nope. Wrong answer. Partial dependency referred as the non-keys. The non-keys are partly dependent on the primary key. Let's say we have A and B identifying, let's say B prime, A prime, and C. A and B identifying A prime, B prime, and C. At the same time, we know A can identify A prime, we have B can identify B prime, and AB identify C. So if AB identifies C, A can identify A prime, B can identify B prime. So if these are the three dependencies, then when we form the primary key, which one would be primary key? Which one would be primary key? Primary key কি হবে? Sir, A, B, C. হ্যাঁ, C কোথা থেকে আসলো? C কাকে আইডেন্টিফাই করে? Sir, A, B. So আমরা মনে যদি থাকে, we have mentioned determinant থেকে primary key হয়, right? Yes, sir. Primary key should be from determinant. So either A করলে আমি B prime কে আইডেন্টিফাই করতে পারি না, B করলে B কে যদি প্রাইমারি কি করি আমি তাহলে A prime কে ডিটারমাইন করতে পারি না, neither C কেও পারছি না, কিন্তু A এবং B দুইটা মিলে যখন আমি করি তখন for A I can determine A prime, for B I can determine B prime, and AB combined together I can determine C. So primary কি আমার কি হবে? Sir, AB. AB হবে। AB হলেও A prime is dependent on what? Sir, A. B prime is dependent on what? On B. Primary কি আমার? What is my primary key? Sir, A and B. Primary key হচ্ছে A, B, C যে attribute, is it fully dependent on the primary key? C determine করার জন্য what I need both A and B, right? Yes, sir. But to determine A prime, do I need both A and B? No, only A. Very good. So only A will do, right? Similarly for B prime, only B will do, right? Yes, sir. So these are examples of what? Partial dependency. A prime and B prime are not completely dependent on the primary key, they are partly dependent on the primary key. That's why they are known as partial dependency. So in 2NF we remove partial dependency. How do we do that? We form a table where we keep A as primary key and keep A prime as non-key attribute, something like that. Similarly, we create a table with B as primary key and we keep B prime as the attribute. And finally, in the other table, we will have A and B as primary key and we will have C as non-key.
Okay, so this is my 2NF. This is my 2NF. Now, how do I define 3NF? How do I define 3NF? What is 3NF? স্যার What যেখানে is কোনো 3NF? transitive 3NF কিভাবে করব বলেন? স্যার যেখানে কোনো ট্রানজিটিভ Right. What is transitive dependency? Very good. Very good. What is transitive dependency? What is transitive dependency? স্যার ওয়ান অর মোর নন কি অ্যাট্রিবিউট যেগুলো হচ্ছে আপনার প্রাইমারি কির উপর ডিপেন্ডেন্ট থাকে। Sorry. স্যার মানে ওয়ান অর মোর নন কি অ্যাট্রিবিউটস দোজ আর মানে হুইচ আর ডিপেন্ডেন্ট অন দ্য প্রাইমারি কি। Is there anything with primary key? So transitive dependency, let's say we have a relation where A and B is the primary key. Let's say we have C, which is determined by AB. At the same time, we have something called D. And the relationship occurs in this way: C can identify D. So C can identify D, A and B can identify A and B can identify C. Then what I can say? So if AB identifies C, then C identify B. So A and B also can identify D. Can I say that? Can I say that? Yes, sir. Okay. So if AB can identify D, AB can identify C. So I can create a table, create a relation where I am forming AB as the primary key and CD would be non-key attribute. Make sense? C and D are non-key. So here, this is primary key. These two are primary key and these are non-key. Right, CD? Okay. But Yes, we sir. found C can identify D. What does that mean? Is it dependency with the primary key or dependency among the non-key? among the non key, sir. Very good. So dependency among the non-key is represented by transitive dependency. So we need to get rid of that. So what we need to do? So this one should be restructured as we will say A identify B, A, B identify C, but C would be primary key that will identify D. So these would be two different relation and we will show this would be the foreign key and here it will be pointing there. Okay. So these are different types of normalization or different types of normalization that we have seen, different types of dependency. But just let me recall again. We have found multi-valute should be removed in 1NF. Partial dependency should be removed in 2NF. 2NF. That means part of the key, the attributes are dependent not on the primary key but on the part of the key. That is what functional dependency, right? Partial functional dependency. And then we have found how to get rid of the transitive dependency. That means non-key relationship. Okay. But assume what will happen if my primary key is dependent on a non-key. I'm repeating again. What will happen if primary key is dependent on a non-key? কি হবে তাহলে? Did we mention anything like that before? No. No, not really. So now we are saying primary key is dependent.
or part of the primary key. Part of the primary key is dependent, either 1 or 2. Either my primary key is dependent on part of the primary key is dependent on what? On non-key. So that is my problem. বোঝা যাচ্ছে problem statement টা? জি স্যার। স্যার এটা তো So ডিপেন্ডেন্ট। how can we sorry স্যার এটা কি ডিপেন্ডেন্ট থাকতে পারবে আর আসলে মানে আদৌ? মানে আমি সেটাই বলছি যে what will happen in this case. So these are the case that would be handled by BCNF. BCNF এর কাজই হচ্ছে এটাকে হ্যান্ডেল করা। So what is BCNF? BCNF handle the case when the primary key or part of the primary key is dependent on the non-key. Okay? Make sense? ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছেন? ওকে স্যার। Okay. Then let us continue. Let's see an example. So here we have one example. As you can see, we have patient number, patient name, appointment ID, time, and doctor. The relationships are given in this format. So these are the functional dependencies. Patient number can identify patient name. Patient number and appointment number can identify time and doctor. Time can identify appointment doctor. Sorry, time can identify appointment number. So this is basically the what should I say? This is functional dependency. Okay. From this functional dependency, we found there are two possible ways in 1NF, because what we do in 1NF এর কাজ কি? 1NF এর কাজ কি বলেন? আছেন আপনারা? Are you there? Sir, যেটার ভিতরে primary key থাকে and there is no repeating groups. Very good. 1NF, the main purpose of 1NF is to identify the primary key. The main purpose of 1NF is to identify the primary key. Repeating group remove করব এবং identify করব কাকে? What should I identify? Primary key. Very good. Identify the primary key. Now, if I look into this, আমরা যদি একটু ভালো করে খেয়াল করে দেখি এইটুকুনটাকে নিয়ে, as we have mentioned that the primary key would be the determinant or combination of the determinant. So if I say, okay, patient number is my primary key, I can identify only patient name. That means from here, I can eliminate patient name, right? Can I identify anything else? Yes, sir. No. Yes, sir. So if I take only patient number, that is my first option, then I can only eliminate what? Eliminate করতে পারি? পেশেন্ট নেম স্যার। Patient name. Number 2, আমি patient number and appointment number এই দুইটাকে যদি আইডেন্টিফাই করি as primary key, then of course with patient number I can eliminate patient name, right? Patient number and appointment number, they can also identify time and doctor. Make sense? জি স্যার। That means having these as my primary key, I can identify all the non-keys. Yes sir. If I consider these two as my primary key, I identify all the non-keys. But however, I know I have got my primary key, but let's try with the other one. If I have number 3, let's say number 3 is what? Time. With time, what can I identify? With time, I can only identify appointment number, but nothing like apart from that I can do nothing, right?
Yes, sir. So the possible option is this one, example 1A, where I am identifying patient number and appointment number as what? Primary key. As primary key. Primary. Now, going back to the formula, going back to the concept that we were discussing uh, today, that BCNF, what was the case of BCNF we have mentioned, remember? কি বলেছিলাম? What we have mentioned about BCNF? The primary key নন কি এর উপর ডিপেন্ডেন্ট। কি? প্রাইমারি কি যেগুলো হচ্ছিল স্যার ডিপেন্ডেন্ট ওইগুলোকে আমরা আর কি ঠিক করবো। No. In case of BCNF, we have mentioned our primary key is dependent. Primary key is dependent on non-key. নন কি বিষয়টাকে Normally আমরা কি বলি? Normally আমরা বলি primary key উপরে dependent নাকি primary key dependent? What we say? Our primary key can be identify any non-key, but we never say primary key is dependent on non-key. Can we say that? No, sir. No, we can't. But now look into this problem very carefully. Part of the primary key is appointment number, right? Yes, sir. Is it dependent on any non-key appointment number? No, sir. Oh, no, sir. Yes, sir. Yes, sir. It is dependent on time. It is dependent on time. That means if I consider these two as my primary key, I may face problem with BCNF. Clear? Yes, sir. Now, what is the rest? What options I could have? If I found the part of the primary key is dependent on some non-key, the option could be make that non-key as primary key instead of the PK or part of the PK. বুঝতে পেরেছেন? Yes, sir. Now I am just giving another logic. Let's say if A can identify B, okay, if A can identify B and I'm saying B is my primary key, somehow I'm saying B is my primary key, will that be logical to say A is more powerful than B? Can No, I sir. say A is more powerful than B? No, sir. Can I say that or I can't? No, sir. No, sir. A determines B. What does that mean? Which one is powerful? A or B? স্যার নরমালি তো এ পাওয়ারফুল হওয়ার কথা বাট ইন দিস কেস If A determines B, if A determines B, which one is powerful? A or B? A, sir. A, right? Yes, sir. Somehow, if I found B is a primary key, somehow, I don't know how, but I found B is the primary key. If I found that, can I say A can supersede B? Because A determines B, definitely at some stage A is more powerful than B, and instead of B I can make A as primary key. Can I say that? Sir, BCNF এর জন্য করতে পারবো তাহলে। No, I'm not saying anything about BCNF. I'm just simply giving my logic. So can I say if A determines B and somehow B is more powerful than A, can I simply say that instead of B, making A will be more reasonable? Can I say that?
What do you think? Can I say that? স্যার যদি বি বেশি পাওয়ারফুল হয় তাহলে তো সেটা বলতে পারি, Sorry? মানে ইফ বি ইজ মোর পাওয়ারফুল দেন এ, ইফ এটা উই কোথায় পাইলেন? ফাইন্ড, আমি কি তাই বলেছি? There are many relations, okay? That means I'm not, I should not say there are many relations, rather I should say there are many ways of interpreting the finding the uh, finding the primary key. So however I found somehow I found B is the primary key, but I have one functional dependency that says A can determine B. So is it okay to continue with B? Answer is yes. If I found B is primary key, I should continue with B. But if I know A can determine B, is it a good idea to continue with B? That is my question. What do you think? নো স্যার, What is no and what is yes? What do you mean by no? if we find B is primary key, then Sorry, Asia. Would you continue? কি বলছিলেন? স্যার বলছি যে আপনি বলছেন যে মানে একটা সময় গিয়ে যদি দেখি যে বি প্রাইমারি কি হয়, তাহলে আমরা এ টেন্স টু বি এটা নিয়ে মানে কন্টিনিউ করতে পারবো কিনা কাজটা, এটাই তো প্রবলেম ছিল, রাইট? না, এটা প্রবলেম ছিল না। I have a relationship, I have a functional dependency where A determines B. This is a functional dependency. Okay, but somehow I don't know how I figured out B is my primary key, B would be my primary key, but there is a functional dependency that says A can determine B. Now my question is, since I have found B is my primary key, I may continue with B, there is no harm in it. But do you think it is a good idea or good work if I proceed with B as a primary key? What do you think? What is your opinion? স্যার বি যদি প্রাইমারি কি হয়ে থাকে তাহলে এ কিন্তু এখানে এ তো ডিটারমাইন করতেছে স্যার বি কে, Right. তো ইট উড বি আ গুড আইডিয়া, কারণ কখনো কখনো কোনো না কোনো জায়গায় যে স্যার আপনার এ তো স্যার বি কে ডিটারমাইন করবে। Right. So it is not a good idea to proceed. Okay. Now let's see what difficulties it will bring. So in this case, you can see we have time which determines appointment number, right? But we have appointment number as part of the primary key. Let's proceed and see what's going on there. So we have one normal form where we found there is no repetition, so this is primary key has been identified, so I can say the relations are in normal form. In the second NF, what should we do? Partial dependency remove korte hoy, right? Second NF e, isn't it? জি স্যার। জি স্যার। So partial dependency, how to remove partial dependency? স্যার যেমন স্যার অ্যাপয়েন্টমেন্ট নাম্বারটা আমরা এখানে রিলেটেড আছে স্যার নামের সাথে, নেমের সাথে। Very good. Sorry, So here what we will do, we will have one table for maybe patient, and we will consider patient number is the primary key and patient name should be here as non-key attribute. জি স্যার। So patient name যদি এখান থেকে বাদ দিয়ে দেই তাহলে ডিটেইল যে টেবিলটা থাকবে, under the detail table will be having what would be there in that table? Patient number, then patient name. no, patient name is gone. Oh, sorry, sir. Yeah. Patient name is gone. So Patient patient number, appointment number appointment থাকছে, number
and we Time have থাকবে। time and Also doctor. now just let me try to explain few things to you. So instead of writing the whole name of the attributes, how about representing them with characters like A, B, C, D, E? কি হয় এটা করলে? What do you think? স্যার কনফিউশন হবে স্যার, কোনটা কি বলছে কোনটা দিয়ে কি বোঝাচ্ছে এটা তো বুঝতে পারবো না। Yes, but if it is defined from the very beginning, if we define it from the very beginning, then if we define it from the very beginning, let's say this is A, this is B, so this is A, this is C, this is D, this is E, so D can identify C. Can I say these things? So number one functional dependency would be A determines B. Number two would be A and C can determine D and E. Number three would be D can determine C. So what I'm doing, I'm moving from here to here. এটা করতে পারি মনে হয়? জি স্যার। Yes, sir. You are right যে আমার একটু কনফিউশন হবে আসলে পেশেন্ট কোনটা নাম কোনটা সেটা তো বুঝতে পারছি না, but do I really need to understand what is patient number, what is patient name? Can't A determines B is enough to me? Yes sir. Yes, For this. Mhm. Yes sir. So then basically what will happen, it will take less time for you, right, to write or to form the relations. So if I have these things on my mind, I consider A and C would be my primary key. I call it relation R. AC is my primary key, then I left out with B, D and E, right? স্যার বি So মাইনাস this is- হয়ে যাবে না? Sorry, বি no, this is 1NF. ওকে I'm in 1NF. ওকে Okay, I'm in 1NF. In 1NF, I found one relation where A and C is my primary key. I have B, D, E, non-key. Make sense? জি স্যার। বুঝতে পেরেছেন? Ji, sir. So in 2NF, when I will come to 2NF, so I found that what I found B is dependent on only A. This is what? This type of dependency is known as what? কি বলে এটাকে? What is this type of dependency called? ফাংশনাল ডিপেন্ডেন্সি, So partial dependency. পার্শিয়াল ডিপেন্ডেন্সি। Partial dependency. Very good. So this is partial dependency. So 2NF is there to remove the partial dependency. How do I remove? I remove the one that is dependent, right? So now I will have relation 1, and in relation 1 I will have A which can determine the partial, which can determine the non-key, which is B, right? And then R2, that is the left out, would be, what would be the left out? I know A was there, C was there, B is gone. I left out with D and E. E. Make sense? Yes, sir. বুঝতে পারছেন? Okay. Now think about 3NF. What is 3NF? Non-key dependencies, right? Isn't it? Yes sir. So is it possible to have 3NF in R1? No sir. Why not? No, sir. Because একটা primary key. Why not? Why there can't be any 3NF on R1? স্যার কারণ হচ্ছে স্যার পেশেন্ট নাম্বার হচ্ছে প্রাইমারি কি, পেশেন্ট নেম হচ্ছে হলো স্যার নন। I don't know patient number, patient name. I now know A and B.
স্যার মানে এখানে স্যার এ হচ্ছিল স্যার প্রাইমারি কি আর বি হচ্ছিল নন কি। So what? Why can't we have transitive dependency? স্যার স্যার ট্রানজিটিভ ডিপেন্ডেন্স হবে যখন হচ্ছিল দুইটা নন কি এর মধ্যে রিলেশন। Yes. So স্যার এখানে তো reasonটা কি তাহলে? স্যার এখানে একটা তো প্রাইমারি কি আর একটা শুধুমাত্র নন কি, এখানে নন কি এর মধ্যে কোনো রিলেশন নেই। Okay, so the reason is there is no transitive dependency as we have only one non-key. If there is two non-keys, then we would think, okay, is there any dependency among the non-keys? But if there is only one non-key, how can we have dependency among the non-keys? Are you getting the problem? Yes, sir. So is it possible to have transitive dependency in R2? Is there any chance No, sir. in R2? No, sir. Why not? Sir, এখানে তো নন কি টু নন কি কোন রিলেশন নেই। না নেই আমি বলছি না, I'm not saying whether there is any relation or not. I'm saying is there any chance of having transitive dependency in R2 without knowing the functional dependency? I have no idea about the functional dependency, but I'm saying is there any chance of having non-key relationships among R2? That means transitive dependency among R2. জি You're স্যার, saying no, right? স্যার দুইটা নন কি আছে, যদি আমি আগে থেকে যদি না জানি যে যে ডি শুধু সি কে ডিটারমাইন করে তাহলে স্যার মানে Exactly. When there is more than one non-key, then definitely we have to look for transitive dependency. Okay. So when there is more than one non-key, that means here you can see we have D and E, that is we have more than one non-key. So there is a chance. But I have to look into the functional dependencies. Is there any relationship like that? But if there is only one relation, এরকম যখন আছে তখন কিন্তু আমার করার কোনো দরকার নেই. So when I do let's say when I will do the 3NF, when I will come to 3NF, R1 would be as is, right? There is no change in R1. I can simply say there is no change should be in R1. Why can I say that? How can I say that? কিভাবে বলতে পারি? Or can I say that? স্যার এখানে নন কি তো একটা এর জন্য। Very good. There is only one non-key, so I don't need to bother about it, right? Now regarding R2, since there are two non-keys, there might be a chance, but I have to look into this list. In this list, is there any functional dependency that tied E and D together? Is there anything like that? নো স্যার। No, sir. So therefore, I could say my R2 will be there as well as there is no non-key relation. Can I say that? করতে পেরেছি এটা? বলতে পারি এটা? জি স্যার। Okay. Now, if you look into very carefully, this particular functional dependency has been useful where? কোথায় এটাকে ব্যবহার করেছি? In 2NF, right? জি স্যার। সেকেন্ডটাকে কোথায় ব্যবহার করলাম? Where I have used the second one? 3NF, Sorry? 3NF. No, 3NF এ কিছুই করিনি. In 1NF, when I form the primary key. This is used in 1NF. Make sense? বুঝতে পেরেছেন?
জি স্যার। ওকে, অ্যান্ড ডি ডিটারমাইন সি এটাকে কি কোথাও ইউজ করা হয়েছে এখনো? নো স্যার। What does that mean? যে C is dependent on D, right? C dependent on D মানে কি? What does that mean? That means primary key or part of the primary key is dependent on a non key, right? Yes. ইয়েস। So that will take us to this will take us to what? This will BNCF. take us to BCNF. Okay, so this is basically taking us to BCNF. So that is the problem with BCNF. So to rewrite the formula in BCNF, what we have to do? We have to, what do we need to do? We have to find the one that is dependent. Who is dependent? Tell me. Appointment number is dependent, right? Yes, sir. It is dependent on what? On time, টাইম। sir. It is dependent on time. So what I should do? I should remove appointment number from the primary key and I should make time as the primary key. Okay, so I had the relation like R2 was A and C would determine D and E, right? And I know D can identify C. এরকম একটা ছিল কিছু, right? So sorry, is there any question? No, sir. No. So I can break now R2 as, instead of saying A and C, I could say A and D would be my primary key. And AD can identify, let me write it in this way, C and both E. এরকম লিখতে পারি। If I do that, you can see এটা কি? What does that mean? C is dependent on D, right? এটা কি ধরনের dependency? What type of dependency is this one? স্যার পার্শিয়াল ডিপেন্ডেন্সি। Right. So from BCNF we move back to 2NF. Partial dependency তে চলে গেলাম। So partial dependency remove করে কিভাবে? স্যার ডিপেন্ডেন্টটা সরা ফেলে। Right. The one that is dependent ওটাকে সরিয়ে ফেলতে হয় এভাবে, right? Ji, sir. Right? Correct? So Ji, sir. this is how we will solve the BCNF. So here I can see the time would be the primary key appointment number. So time and appointment number is there. Patient and patient name is there, and patient number and time as primary key, and doctor is the non. স্যার একটা Make কোশ্চেন sense? ছিল। জি বলেন। স্যার বাট স্যার সি তো এখানে নন কি হয়ে গেল, নন প্রাইমারি কি। হুম। বাট স্যার এটা আমরা করতে পারবো যখন স্যার এখানে R2 যেটা দেখা যাচ্ছে, এটাই তো। যেখানে R2 দেখা যাচ্ছে ওখানে তো স্যার সি প্রাইমারি কি ছিল। না, R2 তে C primary key মানে ছিল, functional কিন্তু dependence। I have converted R2 in R21 and R22. So in BCNF I have converted it to R21 and R22. R2 has been broken down into two different parts. ওকে স্যার, ঠিক আছে। বুঝতে পেরেছেন? জি স্যার। Okay. Now let's go back to the problem. There was another approach that we have made. যখন আমরা দেখেছিলাম
that time can be identified by appointment number. Time can identify appointment number. That's why instead of having appointment number, we can directly choose time, and we can pair it together with appointment number. These two could be my primary key. That could be another option. So so let me just rewrite the whole thing again for you. So if this is what is happening, I could say that means my R, the first relation where I have A followed by B, C, D, and E. So these are my relation. This is 1NF, right? In 1NF, I'm having the first relation as A and D are the primary key. What is the task of first normal form? First normal form কি করা হয় বলেন? What do we do in first normal form? স্যার প্রাইমারি কি Primary key identify করা, right? জি স্যার। Very good. In 2NF, what we do in 2NF? ফাংশনাল ডিপেন্ডেন্সি Partial functional dependency. correct. So now tell me, is there any partial dependency? C, that means appointment number was dependent on time, right? And patient name was dependent on A, right? Yes, so there are two partial dependencies. Very good. So here we will do R1 as A is the primary key, B would be non-key, R2 would be D is the primary key, and C would be non-key, and rest would be R3. So my we have left out with C, left out with B. So I found A and D is there, which is identifying E. Make sense? লিখতে পারি এটা? জি স্যার লিখতে পারি। Okay. So in 3NF, what we have to do in 3NF? এ কি করব? ট্রানজিটিভ ডিপেন্ডেন্সি গুলো ট্রানজিটিভ ডিপেন্ডেন্সি গুলো বের করব। Now transitive dependency কিভাবে বের করব? When I can find transitive dependency when there is no more than one non key. এখানে কি more than one non key আছে? নো স্যার একটা। না স্যার একটাই। এখানে আছে? In R2? No, sir. In R3? Actor, sir. No. So that means what can I say? I can say R1 would be as is in 3NF, R2 as is in 3NF, and R3 that is also as is in 3NF. Can I say that? Yes. Okay. Now think about BCNF. What can I say about BCNF? BCNF এর কাজটা কি হবে? That is R3 কে BCNF এ দেখতে হবে কি যে non key can identify primary key, right? Or part of the primary key, right? Yes. So B can identify A. Is there any way? That means patient name can identify patient number. Yes or no? Is there any way? No, sir. No. So there is no need for R1, right? So I could simply say R1 would be also in my BCNF. Can I say that? Yes. What about C determining D? Can C determine D? There is no such functional dependency, right?
That means I could simply say D can determine C. This is not the other way around. Finally, R3. So neither E can identify D nor E can identify A. Therefore, I can also say A and D both combined identify E. So here there is also no issue. There should not be any issue. Make sense? Yes, sir. স্যার কোনো প্রবলেম Sir, যদি না, স্যার আমাদের কি কোনো প্রবলেম না থাকলেও সেটা বের করতে বলা হবে? না না, এখন আমি সেটাই দেখছি যে we can go up to 3NF but we found there is no BCNF. Why there is no BCNF? Because I already have taken care of that issue in the very beginning at the 1NF. During 1NF I have solved the problem. যে নন কিটা ডিপেন্ডেন্ট ছিল সেটাকে নিয়ে আমি প্রাইমারি কি করে ফেলেছিলাম, রাইট? জি স্যার। So that's how I can make sure there is no problem in this particular case. Okay. yes. Any problem so far? কোনো প্রবলেম আছে? স্যার আই গেস স্যার আরেকটা এক্সাম্পল দিয়ে যদি বোঝানো জি স্যার, যেহেতু আমি তাহলে সেটাই ভালো। ভাবছিলাম স্যার। স্যার যেটাতে আপনার যে প্রবলেম থাকবে, হ্যাঁ, BCNF রিলেটেড। পিসিএনএফ কোন থাকবে প্রবলেম যেটা। থাকবে সেটা কিভাবে পাবো একটা প্রবলেম এরকম? স্যার মানে হচ্ছে বিসিএনএফ রিলেটেড, মানে এই প্রত্যেকটা স্যার 1NF 2NF 3NF BCNF সবগুলা এরকম আছে, এরকম একটা এক্সাম্পল যেগুলো এক্সাম আসতে পারে, এরকম একটা কোনো এক্সাম্পল যদি আরেকবার দেখে তাহলে একটু ভালো। এটি আর কি। স্যার প্রাইমারি কি সবকিছু কি ডিফাইন করা থাকবে কোয়েশ্চেনের ভেতরে? প্রাইমারি কি কোশ্চেনের ভিতরে ডিফাইন করা থাকবে বলতে মানে কি স্যার বুঝাচ্ছেন? আন্ডারলাইন করা থাকবে কিনা, মানে ওটা তো দেখলেই বোঝা যায় যে এটা প্রাইমারি কি। ও না না, কোনো আন্ডারলাইন কিছু করা থাকবে না, আপনাকে শুধু ফাংশনাল ডিপেন্ডেন্সি দেওয়া হবে। আমি তাহলে করার একটা চেষ্টা করি। হ্যাঁ, let's say we have one functional dependency where it says A can identify B, C, D, E, F, G, H, I. Number 2 says B can identify C, D, E. Number 3 said G can identify H and I. Number 4 says P can identify Q, R, S, T, U. Number 5 says number 5 let's say S can identify T and U. Number 6 says let's say B and S can identify X, Y, Z. Okay. এইবার বলেন আপনারা, আমি এটা সলভ করতে চাই আপনাদের সাথে বসে বসে। কিভাবে সলভ করব? হাউ টু সলভ দিস? সরি, আমার হাতের লেখা খুব খারাপ, সো সরি ফর দ্য ব্যাড হ্যান্ডরাইটিং, সো আই হোপ ইউ হ্যাভ টু বেয়ার উইথ মি ফর দ্য টাইম বিং। কিছু করার নেই। What you can do? How can you solve this one? স্যার আগে স্যার 1NF করবো স্যার, প্রাইমারি কি গুলা বের করবো। Yes, প্রাইমারি কি গুলা বের করব। ভেরি গুড। সো দ্য ফার্স্ট ক্যান্ডিডেট কি হবে আমার জন্য বলেন?
এ এ হচ্ছে আমার জন্য ফার্স্ট ক্যান্ডিডেট হতে পারে, জি স্যার। বিকজ আমি জানি আমার প্রাইমারি কি হচ্ছে এখান থেকে এগুলো অর এনি ক্যান্ডিডেট কম্বিনেশন। এ কে যদি ধরি তাহলে আমি কে আইডেন্টিফাই করতে পারছি, আমার বি সি আছে, ডি আছে, E আছে, এফ আছে, জি, এইচ আছে, আই আছে, আর কি আছে আছে টি আছে, তারপর কি আছে, ওয়াই আছে, রাইট? স্যার আপনাকে শুনতে পাচ্ছি না আমরা। Are you there? Okay. Wait. এখন কি শুনতে পাচ্ছেন? জি স্যার। জি স্যার। Can you listen to me now? জি স্যার, জি স্যার। Okay. The total স্যার আবার সমস্যা, স্যার শুনতে and পাচ্ছি না আমরা list কিছু। of attribute, our target is to স্যার আমরা কিছু শুনতে পাচ্ছি না। can you এখন শুনতে পাচ্ছেন? স্যার আপনার কথা কেটে কেটে আসছে। জি স্যার শুনতে Okay, পাচ্ছি can you স্যার, listen কিন্তু to me স্যার now? মাঝে মধ্যে কেটে কেটে আসছে একদম। Okay. So what can be done? জি Let স্যার। me just check the net. শোনা যাচ্ছে এখন? জি স্যার, এখন শুনুন। জি স্যার, এখন শুনুন। জি স্যার শোনা যাচ্ছে। Okay. Okay. So the target here is to make a relation, right? So if we consider A as the primary key, what are the attributes that can be covered by A? বলবেন আমাকে? স্যার বি সি ডি এফ জি এইচ আই। That means B, C, D, E, F, G, H, I, right? জি স্যার। But I cannot address the rest. Then is there any possibilities A would be my primary key? Is there any way to A be my primary key? Can A be my primary key? ইয়েস স্যার। Can A be your primary key? What is the primary key? What is definition of the primary key? স্যার প্রাইমারি কি can determine all other attributes. Very good. Primary key can determine all other attributes. A is identifying all attributes. নো স্যার, নট অল। No. No, So sir. can A be your primary key then? নো স্যার। Can A be your primary key? I think no. নো স্যার, নো স্যার। Okay. So if no, then I have to go to the next step. Right? What Yes, should sir. be the next point? Next point কাকে নিব? B কে নিতে পারি।
বাট স্যার বি তো সি ডি ই স্যার বিও স্যার প্রাইমারি কি হবে না স্যার, কারণ স্যার কেন হবে না? সব স্যার প্রত্যেকটা ইয়েগুলা Since থেকে তো A স্যার identify B, since A identify B, so B তো A কে আইডেন্টিফাই করতে পারছে। যদি এই প্রাইমারি কি না হয়, there is no chance B will be the primary key, right? জি জি স্যার। স্যার Okay. Similarly, G, since A identify G, then G cannot be my primary key. জি স্যার Gone. What about P? স্যার পি একটা পসিবিলিটি আছে স্যার P একটা পসিবিলিটি আছে, and P পসিবিলিটি থাকলে P কাকে আইডেন্টিফাই করতে পারছে? P এর একটা পসিবিলিটি বলা যাচ্ছে, we can see a possibility. P can identify Q, R, S, T, U, right? জি স্যার এতটুকুন আইডেন্টিফাই করলো, what about A, B, C, D এগুলো অথবা X, Y, Z? কি হবে? তাহলে কি P কে আইডেন্টিফাই করা যাচ্ছে প্রাইমারি কি হিসেবে? Can we identify P as primary key? নো স্যার No, I can't. No, I can't. So if P cannot be identified by the as identifier, then can S that is identified by P, S কে কি primary key করা যাবে? নো স্যার নো নো No. Then I left out with B and S. B S কাকে identify করছে? Combinedly Only- B and S এক্স ওয়াই জে identify X, Y, Z. Right? তো Yes, sir. এখন বি এবং এস যদি শুধুমাত্র আইডেন্টিফাই করতে পারে এক্স ওয়াই জি কে, আমি এই তিনটাকে ক্রস করতে পারি, বাট ইট কান্ট আইডেন্টিফাই এনিওয়ান এলস। বাট এই যে বি, বি আসলে কার থেকে এসছে? স্যার বি সামহাউ এর থেকে আসছে স্যার বি সামহাউ আসছে এ থেকে, আর এস কার থেকে আসছে? স্যার পি থেকে A has come from P. So if I combined A and P together, so আমি যদি A এবং P কে together করি, I know the blue mark and green mark can be identified. ইয়েস স্যার The blues one এই পর্যন্ত identified by A, and this one identified by P. Moreover, since A can identify B and P can identify S, together they also would be able to identify X, Y, Z. জি স্যার Then there is a chance for me saying in 1NF my primary key would be A and P. So the first relation that I will have, I will consider in my first relation AP is the primary key, and rest B, C, D, E, F, G, H, I, Q, R, S, T, U, X, Y, Z as non-key attribute. I can do that. So in 1NF, the first relation R could be formed as A and P is the primary key and rest would be non-key attribute. Can I do that? পারি করতে? Are you there? স্যার আরেকটু বলবেন স্যার করতে পারি AP কে identify, I just have considered A and P are the primary key. বাট স্যার এক্স ওয়াই জেড জি যেটা Mhm. A ওটা তো can আসছে না identify B, right? জি স্যার P can identify S, right? জি স্যার So A and B can identify jointly, sorry, A and P can jointly identify B and S. Yes, sir.
Yes, sir. Yes, sir. If this can be identified by AP, then BS can identify X, Y, Z. Okay, So I sir. can say A and P can identify X, Y, Z. জি স্যার। বলতে পারি? জি স্যার, বলা যায়। So that's basically what the logic. Okay. Clear? জি স্যার, এখন তো এটা অন এনএফ আছে, তো এটা থেকে টু এনএফ করা লাগবে না? এক্স্যাক্টলি, এরপরের কাজ হচ্ছে এখান থেকে 2NF করতে হবে। এখন 2NF করতে গেলে কি করতে হয়? পার্শিয়াল ডিপেন্ডেন্সি। পার্শিয়াল ডিপেন্ডেন্সি দেখতে হয় এবং So ওগুলোকে আলাদা করতে হবে। very good. My R1 should be someone dependent on only A. তো এর উপর কারা কারা ডিপেন্ডেন্ট? B, C, D, E, G, H and I R2, তার মানে আমি হচ্ছে B, C, D, E, F, G, H, I কে কেটে দিলাম। R2 দেখছি P এর উপরে কোনো ডিপেন্ডেন্সি আছে কিনা। তো P এর উপরে কারা কারা ডিপেন্ডেন্ট? What dependent on P? Q, R, S, T, U. S, T, U, right? So জি স্যার। Q, R, S, T, U, they are dependent on P. So finally, I left out with A and P that can identify X, Y, Z. Make sense? জি স্যার। এ পর্যন্ত ক্লিয়ার? জি স্যার, ক্লিয়ার। Okay. Now after 2NF, what we do? After doing 2NF, what we do? তো থ্রি এনএফ পার্শিয়াল ট্রানজিটিভ We come to 3NF. Very good. We come to 3NF. So can R1 have 3NF? হতে পারে, চান্স। I am Sir, talking maybe. about the chances. স্যার চান্স আছে, কারণ স্যার ওখানে কিভাবে মেবি? কিভাবে এখানে মেবি তো বলেন? একটা যদি থাকতো তাহলে মানে নন কি অ্যাট্রিবিউট তাহলে থাকার পসিবিলিটি থাকতো না। আর যেহেতু এখানে রাইট, কিন্তু মোর দ্যান ওয়ান, দ্যাটস দেয়ার ইজ আ রাইট, পসিবিলিটি টু। exactly, very good. So of course there is a chance of having what? Chance of having non-key relationship. So is there any non-key? Let's find it out. B, as we can see, number 2, it says B can identify C, D, E. So C, D, E, they are dependent on B. And G can identify HI. Right? So this is one kind of 3NF. So we found, like we have from R1, R11, where we have B can identify C, D, and E. Right? Right? And Yes, sir. the next one is R12, where we can say G can be my primary key that can identify H and I. Right? জি স্যার। G is my primary key which can identify H and I. So H and I is gone. So I left out with R13, where A is my primary key. I left A, out with B, D, G and B, A. G, and F. F, where B is what? Foreign key. ফরেন কি? জি স্যার। B is foreign key coming from this relation, right?
Yes, sir. And And G is also G is foreign key. also my foreign key, which has come from this relation. Make sense? Yes, sir. Now the next one, is there any other table? আমার তো R1 কে সলভ করা হয়ে গেল, R2 এর মধ্যে কি চান্সেস আছে কোনো? Yes, sir. তো সেটা কিভাবে জি হবে? স্যার। স্যার ওই যে আগেরটার মধ্যে স্যার মোর দেন ওয়ান নন কি অ্যাট্রিবিউট। হুম। So, and is there any non-key relationships? Yes, Yes sir. sir. Is কোনটা? is Sir, can as determine value. Very good. So my first R21 could be, I could say, S that can determine T and Q. Therefore, from R22, I left out with, in R22, I left out with T as a primary key. I T have is Q. foreign key. I have Q, right? This is non key attribute. Okay, S would be foreign key. It would be pointing there. Apart from that, I could be having Q, right? And R, they would be the other non-keys. Make sense? Yes, sir. স্যার আমরা R2 এর পার্টটা দেখতে পাচ্ছি, Mm-hmm. R22 এর পার্টটা দেখতে স্যার R2 এর পার্টটা দেখা যাচ্ছে না, ওটা বলতে চাচ্ছি। Oh, that's it, up to R. So let me write it here. R22, it consists of P as the primary key. Apart from that, we have S, which is foreign key here, and we have Q and we have R. Always pointing to the source, right? Yes, Make sir. sense? স্যার এই সোর্সটাকে আমাদেরকে দেখা দিতে হবে। হ্যাঁ, সব সময় সোর্স দেখাতে হয়। ওকে স্যার, ঠিক আছে। ওকে, আর কোনো প্রশ্ন আছে এই পর্যন্ত? Is there any further query? নো স্যার। Okay, but we are not done yet. So what জি about স্যার। R3? R3 কি ঠিক আছে? R3 এর মধ্যে কোনো নন কি রিলেশন আছে? R3 তে কোনো কি, is there any non key relation in R3? জি স্যার, একটা আছে স্যার। কি আছে বলেন? R3 এর মধ্যে জি I স্যার, think there is nothing. না স্যার। R3 তে কিছু নেই। A and P can identify X, Y. So R3 will be as is, right? No change. So এখানে from 1NF, we have only one relation R, which has been broken down into three relations in 2NF, and then each of these relations, like for R1, we have break R1 into three part, R2 into two part, and R3 remains as R3. Make sense? বোঝা যাচ্ছে? Is it okay? জি স্যার। ওকে স্যার। Very good. That's it.
Okay, can we end the session here? স্যার আমাদের BCNF টা বের করতে হবে না? হুম। না এখানে কি ডু ইউ ফাউন্ড এনিথিং উইথ BCNF? এখানে কি BCNF এর কিছু আছে? নো স্যার। নো স্যার। যদি না থাকে তো আপনি কোর্ট থেকে জোর করে করবেন। ওকে, ওকে স্যার। let us close the session and get back to the theory session. Okay.